Hello friends, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനെ പറ്റി. സോ എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി സെർച്ച് ആഡിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ഒരുപാട് പൈസ നമ്മുടെ ചിലവായി പോകും. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനകത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് 17 ഡിഫറെൻറ്റ് ടിപ്സ് which you can utilize to optimize your Google Ads. So before wasting the time, let's start today's session. Myself Vipin Nair, founder of Avi Digital. So let's take you to the point number one. First point is basically Google ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളോട് അപ്രൂവൽ മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് തിങ്സ് വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസെറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വായിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു അവർ അസെറ്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അർലിയർ ഇറ്റ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഓർ അസെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി കസ്റ്റമൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി വെരി ടാർഗറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ കൺവേർഷൻ. That's the point number one. Point number two is bidding. So bidding there is two different types of bidding ഉണ്ട്. Automated bidding ഉണ്ട്, manual bidding ഉണ്ട്. So Google's bidding system ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. You can trust or you can start with testing out with automated ads, automated bidding options. So I personally go for like maximize click, then like കുറച്ച് conversion കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ I will go for the maximize conversion, and if it's an e-commerce I will go for maximize conversion value as well as ROS. So you can try these bidding options. So I personally for manual CPC I prefer go for maximize click, and also I will keep like bid cap, like itra cap matram madi, itra chalavakya madi. That is a safe zone to play with the bidding option. So point number 3 is location. So location at basically രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അതർ ദൻ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും അഡ്വാൻസ് സെക്ഷനകത്ത്. ഒന്ന് പ്രസൻസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, or another one is presence. So basically നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ആ പ്രസൻസ് ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. സോ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദ പ്രസൻസ് സെക്ഷൻ. വേറാസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിസോർട്ട്, പുറത്തെ ആൾക്കാർ അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 4 ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ബേസിക്കലി ഗൂഗിൾ എന്താ ട്രൈ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ്. സോ ഒരേ ക്യാമ്പയിനകത്ത് അവർ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമ്പയിനും ചെയ്യിപ്പിക്കും, സെർച്ച് പാർട്ട്ണറിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കും, ഗൂഗിളിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത്. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് ബഡ്ജറ്റ്, ഗോ ഓൺലി ഫോർ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് പാർട്ട്ണറിനകത്തോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് സം ബഡ്ജറ്റ്, ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി. ഡിസ്പ്ലേ ഐ ഡോണ്ട് റിക്കമെൻഡ് ടു ഗോ അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് you need to follow with this particular section. So point number 5 is നമുക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ എ ലീഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സജസ്റ്റഡ് ടു ഗോ ഫോർ ബിഡ് ഫോർ ന്യൂ ലീഡ്സ്. ബട്ട് അതേ ടൈമിൽ ഇ കോമേഴ്സ് സെക്ഷനകത്ത് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ലീഡ് ജനറേഷൻ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ടിക്ക് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഓൺലി ബിഡ് ഫോർ ദ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇത് ബിഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി വേണം. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സെറ്റ് യുവർ കൺവേർഷൻ. ആ കൺവേർഷൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബിഡ് ചെയ്യുന്നത്. പോയിന്റ് നമ്പർ 6 ഇസ് ഗോൾ. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏത് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണം ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എക്സാക്ട് ഗോൾ. വാട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഈ ക്യാമ്പയിനകത്ത് കോൾ ആണ്, ഈ ക്യാമ്പയിനകത്ത് ലീഡാണ്, ഈ ക്യാമ്പയിനകത്ത് സെയിൽസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗോൾ? സോ ദർ ഇസ് എ കൺവേർഷൻ സെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ. യു നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് സെറ്റ് യുവർ പ്രോപ്പർ കൺവേർഷൻ സെക്ഷൻ. സോ ആ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബിഡിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗൂഗിളിൻ്റെ എന്താ പറയുക അൽഗോരിതമിക് ഡാറ്റാസ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സെറ്റ് യുവർ കൺവേർഷൻ പ്രോപ്പർലി. എന്ത് കൺവേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ AI ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ക്യാമ്പയിൻ. പോയിന്റ് നമ്പർ 7 ഈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡ്സിനെയാണ് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് ആഡ്സിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണാറ്. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് യു ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദ വിച്ച് ഈസ് യുവർ പെർഫോമിങ്. എന്താണ് പെർഫോമിങ്, യു ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് സി ഏതാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ മാത്രം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ബട്ട് അഗെയിൻ ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് സംതിങ്, ഇഫ് യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ
another section. So point number 8 is lead form setting. So lead form setting nathu namakku basically നമ്മൾ അസറ്റ്സിനകത്ത് ലീഡ് ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനകത്ത് നമുക്കൊരു പിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഡിനകത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോം പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരണമെന്ന്. സോ ഐ ഓൾവേസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ടു ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്നെ സെർച്ച് ആഡ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡായി മാറും. ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പാടെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലീഡ് ഇടാൻ തുടങ്ങും, ഓട്ടോ ഫില്ലായിരിക്കും. ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ഫോം സെക്ഷൻ, സോ ഒരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് താഴെ ഒരു ഫോം ആയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദേ ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ഫിൽ ദ ഫോം. ഓർ എൽസ് നമ്മുടെ ആഡിനകത്ത് എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഫോം ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ലീഡ് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി സെർച്ച് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര സ്പെൻഡല്ലേ ഒരു ക്ലിക്കിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു അൺടിക്ക് ദിസ് ഓപ്ഷൻ. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിവെയർ ദേ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് യുവർ പോപ്പപ്പ് വിൽ കം. യു വാണ്ട്, if they intently want that lead to submit, they can come and click on the form and submit that lead. So you need to focus on this particular point. Point number 9 is dynamic search ad setting. So dynamic search ad basically എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ആഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ലാൻഡിംഗ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ഫോർ എസ്ഇഒന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കണ്ടന്റ് ഇടും, ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആക്കും. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ്, മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ റെനൗണ്ട് കീവേഡ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് വെരി അൺവാണ്ടഡ് ക്ലിക്സ്. സോ അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ യു ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ഡൈനമിക് സെക്ഷൻ. ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു വാട്ട് എവർ യു സെറ്റപ്പ്, വാട്ട് എവർ യു ക്രിയേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അതിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പയിൻ സെറ്റപ്പ് ആവാൻ നോക്കുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 10 ഈസ് IP എക്സ്ക്ലൂഷൻ. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലിക്സ് വരാറുണ്ട്. സെർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ ക്ലിക്സ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് എൻ ഐ ഓൺ IPs ലൈക്ക് from which IPs you are getting clicks and make sure that exclude them. If you are seeing that so many clicks are coming, you make sure that exclude them in your IP exclusion. This will save your cost and it will increase the performance of your campaign. Point number 11 is negative keywords. So നമ്മുടെ keywords like നമ്മൾ keywordsനകത്ത് match types ഉണ്ട്, phrase match types ഉണ്ട്, exact match types ഉണ്ട്, broad match types ഉണ്ട്. Other than that there is something called negative keywords. ഏതേത് keywordsന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരണ്ട. So it's a very important to create like നിങ്ങൾ കീവേഡ് റിസർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് റിസർച്ചും ചെയ്യണം. ഇറ്റ് വിൽ സേവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ എവർ യു ലോഞ്ച് എ ക്യാമ്പയിൻ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ആഡ് റൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ യു വിൽ ബി ലൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി വിതൗട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇല്ലാതെ. യു ക്യാൻ ഡു ദ കീവേഡ് റിസർച്ച്, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കീവേഡ്സ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് ഓൺ ലൈക്ക് ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് യുവർ ക്യാമ്പയിൻ. ടിപ്പ് നമ്പർ 12 ഈസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് like age, gender, parental status or marital status or as well as നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇൻകം സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് ഐ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് ദ ബഡ്ജറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടാർഗറ്റഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ആം ടാർഗറ്റിംഗ് ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ 24 ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ബിഡ് ഭയങ്കര കുറക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ഗോ ഫോർ ബിഡ് എന്താ പറയുന്നത് 80% ഡിക്രീസ് ബിഡിങ് ഞാൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 90% ഡിക്രീസ് ഞാൻ ബിഡിങ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഗെറ്റിംഗ് at least if somebody is searching, I wanted to show them like if അവർ വരുവാണെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ I don't bother about that, but I personally prefer go for diminishing like decreasing the budget. But you can completely like എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. If your customer is not that age group, you can completely say that you don't want that customer, so you can optimize based on that section. Point number 13 is auction insight. ഈ auction insight basically it shows that നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആരാണ് നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, ലൈക്ക് എബവ് എവറേജ് അല്ലെ പിന്നെ എവറേജ് പൊസിഷനകത്ത് ആരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഗിവ് അസ് എൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് യു ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടണം, എത്ര സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇടണം. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വിതിൻ 1 week you analyze these data before like optimizing for more budget വേണോ അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമിനകത്തോട്ട് സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യണോ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണോ. സോ follow these tips to follow this particular data to optimize your campaign. Point number 14 is search term. So നമ്മൾ search term basically എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ എന്താണ് സെർച്ചിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടേം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഓൾവേസ് വാച്ച് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ തന്നെ ആവണം. എവറി ഡേ മോർണിംഗ് യു ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് ഫോർ യുവർ സെർച്ച് ടേം. സോ ഏത് സെർച്ച് ടേം അൺറിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് കീവേഡ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് സീൻ സം സെർച്ച് ടേം വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ജെന്വിൻ ആണ്, ഇറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ഗ്രൂപ്പ്
put that keyword over there, create an ad copy, and see that what's the quality score you get. If you're getting good quality score, keep that and running that particular section. So this search term section will always help you to optimize your campaign or scaling your campaign. So follow this strategy to scale and optimize your campaign. Point number 15 is നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, ലൈക്ക് ബ്രോഡ് മാച്ച് ഓട്ടോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനോ ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഓപ്ഷൻ വരും. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവരെ ഓഫ് ആണ് ചെയ്യാറ്, ഓൺ ആണ് ചെയ്യാറ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങളത് ഓഫ് ചെയ്യണം. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബീറ്റ് എ കീവേഡ്, ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ട ലൈക്ക് ബ്രോഡ് മാച്ച് കീവേഡ് പോകണമെന്ന്. യു ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ് മാച്ച് ആവണോ, എക്സാക്ട് മാച്ച് ആവണോ, ഓർ ബ്രോഡ് മാച്ച് ആവണോ. ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയിൽ എക്സാക്ട് മാച്ചും തന്നെ ഒരു ഫ്രേസ് മാച്ചിൻ്റെ സിനാരിയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ like save some money by off this particular option. So always make sure that click and off this option. You don't want it to go for broad match as Google suggest. Point number 16 is നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് എത്ര കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫോർമേഷൻസ്, മേക്ക് ഷുവർ ടു ഡു ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ദ മോർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വി പുട്ട്, ദ മോർ ഐബോൾ വി ഗെറ്റ്, ആൻഡ് മോർ ഐബോൾ വി ഗെറ്റ് മോർ CTR കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സ്കോർ കൂടും. ക്വാളിറ്റി സ്കോർ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയും, ക്ലിക്സ് കൂടും, കൺവേർഷൻ കൂടും. സോ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ടുവേർഡ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ക്രിയേറ്റ് maximum assets. And ഈ assets കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവണം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സൈറ്റ് ലിങ്ക്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സൈറ്റ് ലിങ്ക് ലൈക്ക് ഇപ്പം ആൾക്കാർ ആഡ് കോപ്പിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ലിങ്കിന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ലൈക്ക് അസറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ ലൈക്ക് പ്രൈസ്, ഓഫർ, ലൊക്കേഷൻ, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്, ഫോംസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദീസ് അസറ്റ്സ് വെൻ യു യൂസർ ഗെറ്റ് എന്നെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ്, വെൻ ദേ സീ ദ ഓപ്ഷൻ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട്. So that's the tip you need to look into, and make sure that you should always create assets for your campaign before launching them. Point number 17 ആണ് RLSA, റീമാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ സെർച്ച് ആഡ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സ്പെൻഡ് കൊടുത്ത് ലൈക്ക് ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒരാൾ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വന്ന് വീണ്ടും അയാൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ RLSA campaign, chances that Google will show my ad over there. Already ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം he won't going to charge 100 rupees, 40 rupees, 50 rupees he going to charge me. But overall na CPL നോക്കുന്ന സമയത്ത് that will be very cost effective ആയിരിക്കും. So other than display remarketing or video remarketing, you always go for search remarketing also. Keep in a small budget. Always make sure that set up a remarketing campaign for your search ad for better performance. So hope you find some value with this and you can optimize your campaign based on these strategies, and I am sure that you are going to get a good results with this. So that's it in this video. Hope you enjoy. See you guys in next video. Till then, bye bye, take care. Signing off, Vipin Nair, founder of Avi Digital. See you in next video.